Very good morning to you all. So before I start the class, first నిన్న ఎంతవరకు డిస్కస్ చేసుకున్నాం నాన్న అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఫర్ ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్ అండ్ దట్ టు అందులో ఎంతవరకు డిస్కస్ చేసుకున్నాం సార్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్ ఆఫ్ క్యాష్ అందులో లంసమ్ ఫర్ ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్ అట్ పార్ వాల్యూ అండ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ అండ్ ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్ అట్ పార్ వాల్యూ అదే కదా మనం డిస్కస్ చేసుకున్నది. ద నెక్స్ట్ అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ విచ్ ఈస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్ అట్ అ ప్రీమియం అంటే ప్రీమియంకి ఇష్యూ చేస్తున్నట్లయితే దెన్ వాట్ ఈస్ ద అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ అనేది డిస్కస్ చేసుకోవాలన్నా. ఓకే రండి. సో షల్ బి డిస్కస్ ద అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఫర్ ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్ అట్ ప్రీమియం. Accounting treatment for issue of shares at premium. Accounting treatment for issue of shares at premium nana. కేనండి సార్ షేర్స్ ని ప్రీమియం కి ఇష్యూ చేస్తున్నట్లయితే జనరలీ నేచర్ ఏంటి, అదే విధంగా ఆ నేచర్ తర్వాత దాన్ని ఎక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు అండ్ ఆ ప్రీమియం అమౌంట్ అదంతా కూడా ఎక్కడ కలెక్ట్ చేసుకుంటారు అనేది ఫస్ట్ మనం ఒకసారి డిస్కస్ చేసి దాని తర్వాత అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ అనేది డిస్కస్ చేద్దాం నాన్న. ఓకేనండి. సో ఫస్ట్ వీ వుడ్ లైక్ టు డిస్కస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ప్రీమియం అండి. సో ప్రీమియం అంటే ఏంటనేది కూడా ప్రీమియం మీన్స్ మోర్ దెన్ ఫేస్ వాల్యూ అంటే ఏంటి సార్ ఇక్కడ. సో ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్ విచ్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ ఫేస్ వాల్యూ. సో గ్రేటర్ దెన్ ఫేస్ వాల్యూకి ఇష్యూ చేస్తే దాన్ని ప్రీమియం అని అంటాం నాన్న. ఓకేనండి. మరి ప్రీమియం నేచర్ ఏమవుతుంది సార్ అంటే ద నేచర్ ఆఫ్ అ ప్రీమియం ఈజ్ క్లియర్ హియర్ క్యాపిటల్ ప్రాఫిట్. మరి క్యాపిటల్ ప్రాఫిట్ కాబట్టి ప్రాఫిట్ అంటే ఏ బ్యాలెన్స్ నానా, క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. మరి దాని అంతటిని ఎక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం సార్ అంటే దట్ ఆల్ ద అమౌంట్ వి షుడ్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం అకౌంట్. ఏమంటాం నాన్న, సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం అకౌంట్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. సార్ ఇక్కడ సెక్యూరిటీస్ అంటే ఏంటి, సెక్యూరిటీస్ మీన్స్ ఎయిదర్ షేర్స్ ఆర్ డిబెంచర్స్ అని అర్థం. ఓకేనండి. సో ఫస్ట్ ప్రీమియం అంటే ఏంటన్నా, ప్రీమియం మీన్స్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ ఇష్యూ ప్రైస్ ఓవర్ ఫేస్ వాల్యూ ఆర్ లేదంటే ద వాల్యూ ఆఫ్ షేర్స్ ఇష్యూడ్ గ్రేటర్ దెన్ ఫేస్ వాల్యూ అని కూడా అనొచ్చు నాన్న. ఓకేనండి. ప్రీమియం అంటే ఏమన్నాం నాన్న, ద వాల్యూ ఆఫ్ షేర్స్ ఇష్యూడ్ ఓకే అట్ అ ప్రైస్ గ్రేటర్ దెన్ నామినల్ వాల్యూ. The value of shares issued at a price greater than nominal value. ఓకే నాన్న. మరి నేచర్ ఏమన్నామండి, ద నేచర్ ఆఫ్ ప్రీమియం ఈజ్ ఎ క్యాపిటల్ ప్రాఫిట్. మరి ఈ క్యాపిటల్ ప్రాఫిట్ అంతటిని కూడా మనం ఎక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తామన్నా, సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం అకౌంట్. ద నేచర్ ఈజ్ క్యాపిటల్ ప్రాఫిట్ and it should be transferred to securities premium account. సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం అకౌంట్ కి అయితే ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటాం మనం. క్లియర్ అండి. ద నెక్స్ట్ అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ సార్, మరి ప్రీమియం అని అన్నాం. ప్రీమియం అని అంటే ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్ అట్ అ ప్రైస్ గ్రేటర్ దెన్ నామినల్ వాల్యూ. మరి లంసమ్ కి ఇష్యూ చేస్తే ఒకేసారి ప్రీమియం కూడా కలెక్ట్ చేసుకుంటాం నాన్న. సార్ మనం లంసమ్ కి ఇష్యూ చేయట్లేదు, వీఆర్ ఇష్యూయింగ్ ద షేర్స్ ఇన్ అన్ ఇన్స్టాల్మెంట్ బేసిస్. ఇన్స్టాల్మెంట్ బేసిస్ అంటే మనకి ఏమేమి ఉంటాయి నాన్న, నెంబర్ 1 షేర్ అప్లికేషన్ మనీ, నెంబర్ 2
షేర్ అలాట్మెంట్. నెంబర్ 3 షేర్ కాల్స్ అండి. క్లియరా? మరి ఈ ప్రీమియం అమౌంట్ ఇదంతా కూడా ఎక్కడ కలెక్ట్ చేసుకుంటాం సార్? అప్లికేషన్ లో కలెక్ట్ చేసుకుంటారా, ఆర్ అలాట్మెంట్ లో కలెక్ట్ చేసుకుంటారా, ఆర్ కాల్స్ లో కలెక్ట్ చేసుకుంటామన్నా? అంటే ప్రీమియం అమౌంట్ విచ్ కెన్ బి కలెక్టెడ్ ఇన్ ఎనీ ఆఫ్ ద ఇన్స్టాల్మెంట్. అంటే ఎక్కడైనా సరే మనం కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఎయిదర్ అప్లికేషన్ ఆర్ అలాట్మెంట్ ఆర్ కాల్స్. క్లియర్ అండి? Premium amount which can be collected, premium amount which can be collected at any installment, that is either application or allotment or calls money. ఎక్కడైనా ఇక్కడ మనం కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు నాన్న. ఓకేనా అండి? సో ఇది ప్రీమియం. సార్ మరి ఈ ప్రీమియం అమౌంట్ ని ఎన్ని వేస్ లో మనం యూటిలైజ్ చేయొచ్చు అది కూడా డిస్కస్ చేయాలి కదా అన్న. ఓకే, సో హౌ మెనీ వేస్ ద సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం అమౌంట్ విచ్ కెన్ బి యూటిలైజ్ డిస్కస్ చేద్దామా అండి? How many ways the securities premium amount which can be utilized? అంటే ఎన్ని వేస్ ఈ ప్రీమియం అమౌంట్ ని యూటిలైజ్ చేసుకుంటారు అనేది మనం డిస్కస్ చేయాలన్నమాట. సార్ ఎన్ని వేస్ ద ప్రీమియం అమౌంట్ ని యూటిలైజ్ చేస్తారు సార్ అంటే టోటలీ ద ప్రీమియం అమౌంట్ విచ్ కెన్ బి యూటిలైజ్ ఇన్ 5 వేస్ అండ్ 5 వేస్ ప్రీమియం అమౌంట్ అదంతా కూడా యూటిలైజ్ చేయొచ్చు. ఏంటి ఆ 5 వేస్ అని చూద్దామన్నా? ద ఫస్ట్ అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ విచ్ ఈస్ టు సెట్ ఆఫ్ షేర్ ఇష్యూ ఎక్స్పెండిచర్. అంటే షేర్స్ ఇష్యూ చేసేటప్పుడు we have to incur expenditure, right? సార్ ఏ ఎక్స్పెండిచర్ అన్న ఇక్కడ మనం ఇన్కర్ అయ్యేది? నెంబర్ 1 విచ్ ఈస్ ప్రాస్పెక్టస్ ఇష్యూ చేస్తున్నామా లేదా? సార్ మరి ప్రాస్పెక్టస్ ఎలా ఇష్యూ చేస్తామండి? న్యూస్ పేపర్ లోనేగా. అండ్ న్యూస్ పేపర్ ఎడిటర్ ఏమన్నా మనం రిలేటివ్ ఫ్రీగా ఇవ్వడానికి కాదు కదండి, ఎంతో కొంత అమౌంట్ అయితే ఛార్జ్ చేస్తాడుగా. సో మరి అమౌంట్ ఛార్జ్ చేస్తున్నాడు అంటే అది మనకి ఏమవుతుంది అన్న? ఎక్స్పెండిచర్. ఏ ఎక్స్పెండిచర్ అండి? షేర్ ఇష్యూ ఎక్స్పెండిచర్. Okay, no. So to set off share issue expenditure, this securities premium amount which can be utilized. Clear? అర్థమవుతుందా అండి? To set off share issue expenditure. To set off share issue expenditure అండి. The next and very important one which is సార్ షేర్ ఇష్యూ ఎక్స్పెండిచర్ అయిపోయింది, దాని తర్వాత ఏంటి సార్ అంటే ద నెక్స్ట్ అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ బోనస్ అనేది చేస్తూ ఉంటాం కదా అన్న. మరి బోనస్ చేసేటప్పుడు ఈ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం అమౌంట్ అనేది యూటిలైజ్ చేయొచ్చు. క్లియర్ అండి? అంటే దిస్ కెన్ బి యూటిలైజ్ టు ఇష్యూ ఫుల్లీ పెయిడ్ అప్ బోనస్ షేర్స్ అంటాం. ఏమంటాం అన్న? ఫుల్లీ పెయిడ్ అప్ బోనస్ షేర్స్. For fully paid up bonus shares. అంటే ఫుల్లీ పెయిడ్ అప్ బోనస్ షేర్స్ కోసం కూడా ఇక్కడ ఇష్యూ చేయొచ్చు నాన్న. క్లియర్ అండి? ద థర్డ్ అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ విచ్ ఈస్ సార్ ఇంకా ఏముంటాయి సార్ మనకి అంటే సార్ షేర్స్ కానీ డిబెంచర్స్ కానీ మనం క్యాన్సిల్ చేసుకుంటాంగా, ఐ మీన్ రిడీమ్ చేస్తాంగా. మరి రిడీమ్ చేసేటప్పుడు నామినల్ వాల్యూకే కాదండి, కొన్నిసార్లు ఏం చేస్తాం సార్? ప్రీమియం కి కూడా రిడీమ్ చేస్తాం. క్లియర్ అన్నా? అంటే ఎక్సెస్ అమౌంట్ అనేది నేను పే చేస్తాను, మరి ఎక్సెస్ అమౌంట్ పే చేస్తే అది నాకు ఏమవుతుంది సార్? లాస్ అవుతుంది. ఆ లాస్ ని సెట్ ఆఫ్ చేయడం కోసం కూడా ఈ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం అమౌంట్ అనేది యూటిలైజ్ చేస్తారు. సో ది సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం అమౌంట్ విచ్ కెన్ బి యూటిలైజ్
to set off premium on redemption of preference shares or debentures అని అంటాం మనం. ఏమంటామండి? ప్రీమియం ఆన్ రిడమ్షన్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఆర్ డిబెంచర్స్. ప్రీమియం ఆన్ రిడమ్షన్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఆర్ డిబెంచర్స్. Clear అండి? And the next and very important one, which is buyback of securities. ఏమంటున్నానా? Buyback of securities. అంటే ఏంటి సార్ బైబ్యాక్ అంటే? పర్చేస్ ఆఫ్ ఓన్ షేర్స్ ఇష్యూడ్ ఇన్ ఎర్లియర్. అంటే యాజ్ ఎ కంపెనీ నేను ఇంతకు ముందు షేర్స్ ఇష్యూ చేస్తానన్నా, మరి ఇష్యూ చేసిన షేర్స్ ని నేనే పర్చేస్ చేసినట్లయితే దాన్ని బైబ్యాక్ అని అంటాం. మరి బైబ్యాక్ కోసం కూడా ఈ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం అమౌంట్ ని యూటిలైజ్ చేయొచ్చు. క్లియర్ అండి? ద లాస్ట్ అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్, విచ్ ఈస్ టు సెట్ ఆఫ్ ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెండిచర్ ఆర్ రైట్ ఆఫ్ ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెండిచర్. To write off preliminary expenditure. So these are the total 5 ways the securities premium amount which can be utilized. Clear? Clear అండి? సో టోటలీ ఇప్పటిదాకా మనం ఏం డిస్కస్ చేసుకున్నాం నాన్న? ప్రీమియం అంటే ఏంటండి? ఇష్యూ ప్రైస్ ఆఫ్ షేర్స్ విచ్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ ఫేస్ వాల్యూ. క్లియర్? అండ్ ద నేచర్ ఆఫ్ ప్రీమియం ఈజ్ క్యాపిటల్ ప్రాఫిట్ and it should be transferred to securities premium account. And how many ways the premium amount which can be utilized? 5 ways. Number 1, share issue expenditure. Number 2, fully paid up bonus shares. Number 3, set off premium on redemption of preference shares or debentures. Number 4, buyback of securities. Number 5, buyback, here write off of preliminary expenditure. Clear anana? So these are the 5 ways the securities premium amount which can be utilized అని అంటాం. ఓకే రండి? అండ్ అది కాకుండా ఇక్కడ మనం ఇంకొక పాయింట్ డిస్కస్ చేయాలన్నా. ఏంటది అంటే యాజ్ పర్ సెక్షన్ 133, సెక్షన్ 133 ఆఫ్ కంపెనీస్ యాక్ట్ ఏం చెప్తోంది? అది కూడా సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం ని యూటిలైజ్ చేయాలని చెప్తోంది. బట్ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం ని 5 ways కింద యూటిలైజ్ చేయాలంటే సారీ, యాజ్ పర్ సెక్షన్ 133 సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం ని ఓన్లీ 3 ways లో మాత్రమే యూటిలైజ్ చేయాలి అని చెప్తోంది నాన్న. అర్థమవుతుందా చెప్పేది? యాజ్ పర్ సెక్షన్ 133 సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం ని ఎన్ని వేస్ లో యూజ్ చేయాలన్నా? 3 ways మాత్రమే యూజ్ చేయాలి. అదేంటి సార్ అంటే షేర్ ఇష్యూ ఎక్స్పెండిచర్ కోసం యూజ్ చేయొచ్చు, అదే విధంగా ఫుల్లీ పెయిడ్ అప్ బోనస్ షేర్స్ కోసం యూజ్ చేయొచ్చు, అండ్ దేర్ ఆఫ్టర్ బైబ్యాక్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్. అంటే ఏ పర్పస్ కోసం యూజ్ చేయకూడదు నాన్న? ప్రీమియం ఆన్ రిడమ్షన్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఆర్ డిబెంచర్స్, అది కాదన్నట్టు ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెండిచర్ రైట్ ఆఫ్ చేయడం కోసం. ఈ రెండింటి కోసం సెక్షన్ 133 ప్రకారంగా సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం అమౌంట్ అనేది యూటిలైజ్ చేయకూడదు. క్లియరా సార్? ఎందుకు సార్ ఇలా చెప్తున్నారు? ఆల్రెడీ 5 చెప్పేశారు, మళ్ళీ సెక్షన్ 133 అని ఎందుకు సార్ చెప్పడం అని మీకు డౌట్ రావచ్చు అండి. కొన్ని సార్లు క్వశ్చన్ల వాడు సెక్షన్ 133ని బేస్ చేసుకుని ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయమని చెప్తాడు, కొన్నిసార్లు ఆర్డినరీ కేసులో సాల్వ్ చేయమని చెప్తాడండి. అందుకనే ఇలా నేను చెప్పడం జరిగింది. అర్థమైందా నాన్న? సో ఏం రాసుకుందామండి? నాట్ యాజ్ పర్ సెక్షన్ 133 ఆఫ్ కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013 securities premium amount can be utilized only
త్రీ వేస్ మాత్రమే యూజ్ చేయొచ్చు. ఏంటి సార్ అవి అని అంటే అబౌవ్ 1, 2 and 4. అబౌవ్ 1, 2 and 4 పాయింట్స్ వాటి కోసం మాత్రమే యూజ్ చేయొచ్చు. ఇంకా ఏ పర్పస్ కోసం ఇక్కడ మనం యూజ్ చేయలేము నాన్న. క్లియర్ అండి, అర్థమైందా? సో ఇది సిచ్యువేషన్ అండి. అండ్ దిస్ ఈస్ ద అకౌంటింగ్ ఇంట్రడక్షన్ ఫర్ ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్ అట్ ప్రీమియం. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మనకు వచ్చేసిందిగా. దెన్ మనం ఏం చేద్దాం నాన్న, అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ అనేది డిస్కస్ చేద్దామని. ఫస్ట్ లంసమ్, తర్వాత ఇన్స్టాల్మెంట్స్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ లంసమ్, సార్ లంసమ్ అంటే ఏంటన్నా? ఎంటైర్ ఇష్యూ ప్రైస్ విచ్ ఈస్ రికవరబుల్ ఇన్ 1 installment. అంటే 1 installment లో రికవర్ చేసుకున్నట్లయితే వాటిని ఏమంటాం నాన్న? లంసమ్ అని అంటాం. అదే డిఫరెంట్ వేస్ లో రికవర్ చేసుకున్నట్లయితే దాన్ని ఇన్స్టాల్మెంట్స్ అని అంటాం. క్లియర్ అండి? సో అదే లంసమ్ కి అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఇప్పుడు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా డిస్కస్ చేద్దామండి. ఓకే, లెట్ us example as CAAS లిమిటెడ్ అనుకుందాం. దిస్ CAAS లిమిటెడ్ issued 10,000 shares. Issued 10,000 shares nana. Kerandi. Each share nominal value ento sir ante each share nominal value is 10 rupees. But issue price ento sir? Rupees 12 per share. 12 per share nana. So issue price is here 12 per share. And now entire 12 per share ఏదైతే ఉందో అదంతా షేర్ అప్లికేషన్ అప్పుడే రికవర్ చేసేసుకున్నాడు అని అనుకుందాం. ఓకేనా అండి? టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్డ్ ఎన్ని షేర్స్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నాం సార్ ఇక్కడ అంటే సే 15,000 shares subscribed అని అనుకోండి అన్న. 15,000 shares subscribed and entire money recovered at the time of share application. At the time of share application. Now tell me, here share application money received, right? Generally, what is the journal entry for share application money received? Bank account debit to share application and allotment account here in case of lump sum. Am I right or not? So why bank account is debited? Because bank balance is an asset which increases. As per the modern accounting, if any of the bank balance increases, it should be recorded debit side. Clear? And the next one, share application and allotment is a liability until and unless allotment. Clear? Until and unless acceptance, whatever the amount which we received, that is treated as liability. Since the liability should be recorded credit side. Okay, no. So the complete journal entry is here. Bank account debit to share application and allotment account. Bank account debit to share application and allotment account. Clear or not? So totally how many share applications which we received? 15,000. And each share application and totally we received 12 rupees. So 15 into 12, what is the value? 1,80,000. And now can you please tell me how many shares subscribed by the public? 15,000. And what is the total number of shares issued? 10,000. So here number of shares subscribed is greater than number of shares issued. Then what we can call?
over subscription. And what is the rules and regulations in case of over subscription? In case of oversubscription, only to the extent of number of shares issued can be accepted. That means in this case, only 10,000 shares which were accepted. Clear? And what about the remaining 5,000 shares? The remaining 5,000 shares which should be cancelled, and whatever the application money which we received, that entire application money should be refunded. Clear? So first, we would like to record the journal entry for acceptance of those 10,000 shares. Nana. Clear? So at the time of acceptance, this share application and allotment is a liability cancelled. Clear? Whenever the liability cancelled, it should be recorded debit side. Clear? And the share application and allotment account should be recorded debit side. Okay? And ఎప్పుడైతే యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారో అప్పుడే మనకు ఒక కొత్త లైబిలిటీ జనరేట్ అవుతుంది. ఆ లైబిలిటీ ఏంటన్నా షేర్ క్యాపిటల్. దట్ షేర్ క్యాపిటల్ నీడ్స్ టు బి రికార్డెడ్ క్రెడిట్ సైడ్ విత్ ద నామినల్ వాల్యూ. అంటే నామినల్ వాల్యూతోనే షేర్ క్యాపిటల్ అనేది క్రెడిట్ సైడ్ రికార్డ్ చేసుకుంటాం. ఎందుకు సార్ నామినల్ వాల్యూతోనే రికార్డ్ చేసుకుంటారు అంటే క్యాపిటల్ క్లాజ్ లో ఏదైతే వాల్యూ వీళ్ళు రిజిస్టర్ చేశారో దాన్నే షేర్ క్యాపిటల్ అని అంటాం. అంటే అలా రిజిస్టర్ చేసినది ఏంటన్నా నామినల్ వాల్యూ. అందుకనే షేర్ క్యాపిటల్ ఈస్ టు బి రికార్డెడ్ విత్ నామినల్ వాల్యూ ఇన్ ద క్రెడిట్ సైడ్. అండ్ మరి రిమైనింగ్ అమౌంట్ ఆర్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ నామినల్ వాల్యూ దాన్ని ఏమన్నాం మన ప్రీమియం. ప్రీమియం నేచర్ ఏంటండి క్యాపిటల్ ప్రాఫిట్. అంటే యాజ్ పర్ నామినల్ అకౌంట్ ప్రాఫిట్ షుడ్ బి రికార్డెడ్ క్రెడిట్ సైడ్ with the name of securities premium account. So the complete journal entry is here. Share application and allotment account debit to share capital account to securities premium account. Clear? Any doubts, Nana? Share application and allotment account debit to share capital account to securities premium account. Share application and allotment is debited to the extent of 10,000 shares, right? 10,000 shares into 12 rupees, which is 1,20,000. And here share capital is credited with to the extent of nominal value. So 10,000 shares into 10 rupees be the nominal value. That is 1 lakh rupees. And for these 10,000 shares, I have received excess 2 rupees. That excess 2 rupees is treated as premium. That premium should be transferred to securities premium account. So 10,000 into 2, 20,000. Clear, Anna? Any doubts? And right now, we recorded the journal entry only for acceptance of 10,000 shares. And what about the remaining 5,000 shares? That remaining 5,000 shares, we should be cancelled. And then we have to provide whatever the excess share application money received, right? So whenever we refunded the excess share application money, our bank balance automatically decreases. Bank balance, the nature is an asset. Whenever the value of asset decreases, it should be recorded credit side. Okay, Randy? So credited with the name of bank account. And share application and allotment is a liability. That liability should be cancelled. Whenever the liability cancelled, it should be recorded debit side. So the complete journal entry is here. Share application and allotment account debit to bank account. Share application and allotment account debit to bank account. Excess share applications were 5,000 share. 5,000 share applications
and we received 12 rupees per share. What is the value? 60,000. Clear? Any doubts, Nana? No? Okay, fine. So this is the accounting treatment for issue of shares at a premium and the two at lump sum basis. Okay, Randy? So 2 minutes to stay. Thereafter, we will discuss an installment basis. 2 minutes, student Nana. And the next one, issue of shares in case of installment basis and that too at premium, Nana. Okay, Nandi. So, ఒకసారి discuss చేద్దామా total గా? And I would like to discuss the same thing with a small example, Nandi. Let us example as again a CAAS Limited, which issued at 10,000 shares అని అనుకుందాం నాన్న. Again 10,000 shares. Clear అండి. And each share nominal value which is 10 rupees. But issue price per share is 10 plus 2. What is the meaning of that? Okay, 10 rupees be the nominal value and 2 rupees be the premium amount. Clear అండి. So total issue price is 12 rupees. Clear up. And this entire 12 rupees which is recoverable in an installment basis. The first installment is share application. The share application of 4 rupees including 1 rupee premium. Including 1 rupee premium. Clear? And thereafter next one, share allotment. Share allotment 5 rupees including 1 rupee premium. And the rest ఇంకెంత ఉంటుందన్న మనకి 3 రూపీసేగా. that 3 rupees ఏదైతే ఉందో అదంతా కూడా ఎంటైర్ షేర్ ఫస్ట్ అండ్ ఫైనల్ కాల్ అని అనుకుందాం నాన్న. Share first and final call 3 rupees per share. Okay, Nandi. So this is the way we should recover the amount from shareholders. Okay, now and here we need to know the information how many shares which was subscribed. So ఎన్ని అనుకుందాం నాన్న? ఎన్ని షేర్స్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నాను అనుకుందామండి? 12,000. Okay, fine. So number of shares subscribed. Number of shares subscribed equals to 12,000 shares. So out of 12,000 shares, listen all of you, out of 12,000 shares, 1,000 share application money which were refunded. Clear? 1,000 share application money refunded ande. Share application money refunded. And remaining ఇంకెంత ఉంటాయి నాన్న? 11,000 shares కదా.
that 11,000 shares which were allotted on pro rata basis. Clear and 11,000 shares which were allotted on pro rata basis, and excess share application money adjusted in allotment and clear. Excess share application money adjusted in allotment. 11,000 share applications allotted on pro rata basis. And excess share application money adjusted. Excess share application money adjusted on next installment or నెక్స్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ అంటే ఏంటన్నా ఇక్కడ అలాట్మెంట్. క్లియర్ అండి. సో ఇప్పుడు ఇదే ఎగ్జాంపుల్ ని బేస్ చేసుకుని మనం ఏం చేద్దాం నాన్న, అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ డిస్కస్ చేద్దామా. సో ఫస్ట్ అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్, ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం నాన్న, షేర్ అప్లికేషన్ మనీ రిసీవ్డ్. సార్ షేర్ అప్లికేషన్ మనీ రిసీవ్ చేసుకుంటే జర్నల్ ఎంట్రీ ఏంటన్నా, బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్. ఎందుకు నాన్న ఇక్కడ ఎందుకు అలాట్మెంట్ రాలేదు, షేర్ అప్లికేషన్ ఈజ్ డిఫరెంట్ అండ్ షేర్ అలాట్మెంట్ ఈజ్ డిఫరెంట్. క్లియర్ అండి. అందుకని ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది సార్, బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్. క్లియరా. నెంబర్ 1, షేర్ అప్లికేషన్ మనీ రిసీవ్డ్. The journal entry is bank account debit to share application account. Okay, Randy. So totally how many share applications which we received? 12,000. And each share application money is 4 rupees. Per share. What is the value? 48,000. Clear, Andy? Any doubts, Nana? Any doubts, all of you? Thereafter, the next one. Out of 12,000 share applications, here we accepted only 10,000 shares, right? అంతే కదా నాన్న, 10,000 షేర్స్ మనం ఇక్కడ యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఓవర్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఓన్లీ వీ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఇష్యూడ్. హౌ మెనీ షేర్స్ ఇష్యూడ్? 10,000 షేర్స్. ఆ 10,000 షేర్స్ ని మాత్రమే ఇక్కడ యాక్సెప్ట్ చేస్తారు. ఓకేనా, క్లియర్ అండి. And now at the time of acceptance of shares, your share application money should be transferred to share capital. If any of the premium, that premium amount should be transferred to securities premium account. Clear? Then what will be the journal entry? Your share application is a liability. Liability should be cancelled. Then it should be recorded debit side and it debited with 4 rupees per share, right? Out of 4 rupees, 1 rupee be the premium. That means remaining 3 rupees be the nominal value. That nominal value should be credited with the share capital. And that 1 rupee should be credited with securities premium account. Then the complete journal entry is share application account debit to share capital account to securities premium account. At the time of allotment, share application money should be transferred to share capital. And securities premium. What is the journal entry, Nana? Share application account debit to share capital account to securities premium account.
share capital account to securities premium account. Clear Andy? So here the share capital account which is credited with nominal value and securities premium is credited with premium amount and share application is debited with entire value. So totally how many shares which were accepted? 10,000 shares. So 10,000 shares into 4 rupees per share which is 40,000. Clear? And thereafter share capital is credited with nominal value. What is the nominal value in share application? 3 rupees. So 10,000 shares into 3 rupees which the value is 30,000. Thereafter securities premium account should be credited with premium amount. Then 10,000 shares into 1 rupee, that is 10,000 rupees. Clear? Any doubts, Rana? Now, then can I move on to the next one? And what about the remaining 2,000 shares? That remaining 2,000 shares we should be cancelled, right? And out of 2,000 shares, 1,000 share application money which be refunded. Clear? So at the time of share application money refunded, then what's the journal entry? Share application account debit to bank account. Clear? Any doubts? At the time of refund of excess share application money. Share application money. Then what's the journal entry, Nana? Share application account debit to bank account. Clear, Andy? So here, how many share applications which were refunded? 1,000. And each share application money is 4 rupees. So 1,000 shares into 4 rupees per share, which is 4,000. Clear, Adana? Any doubts, Andy? Thereafter, the next one. Clear. At the time of allotment, what we have to do? We need to record due entry for share allotment. Sir, what is the due entry for share allotment? Share allotment account debit to share capital account. Here there is a premium amount also. Then we have to record securities premium account in the credit side. Then what is the complete journal entry? Share allotment account debit to share capital account to securities premium account, because share allotment is the accrued receipt. Accrued receipt should be recorded debit side because it is an asset. Clear, Andy? Thereafter, share capital is a liability. Liability should be recorded credit side. And thereafter, securities premium is a capital profit. It should be recorded credit side. Then the complete journal entry is share allotment account debit to share capital to securities premium. Due entry for share allotment. Due entry for share allotment. Anna. Journal entry entandi? Share allotment account debit. Share allotment account debit to share capital account to securities premium account. Clear? So share allotment is debited with entire value. How many shares which were allotted here? 10,000 shares. So 10,000 shares into what is the value? 5 rupees. 10,000 into 5, which is 50,000. Thereafter,
Here share capital is credited with nominal value. So here the nominal value is 4 rupee per share. Total 10,000 shares into 4 rupees. What happened? 40,000. And thereafter securities premium is credited with premium amount. The premium amount is 1 rupee per share. So 10,000 shares into 1 rupee, which is 10,000. Clear, Anna? Any doubts? Thereafter, we have to record share application money adjusted with share allotment. And excess share application money adjusted with share allotment. Okay, మరి journal entry ఏమవుతుందన్నా share application account debit to share allotment account. And already 50,000 rupees లో షేర్ అప్లికేషన్ ఎక్సెస్ మనీని అడ్జస్ట్ చేయాలి అంటే ఆల్రెడీ రికవర్ చేసుకున్న వాల్యూని మనం ఇప్పుడు క్యాన్సిల్ చేయాలి అంటే ఎక్కడ రికార్డ్ చేస్తానన్నా అంటే అలాట్మెంట్ క్యాన్సిల్ చేయాలి అంటే క్రెడిట్ సైడ్ రికార్డ్ చేసుకోవాలి అండ్ షేర్ అప్లికేషన్ మనీని క్యాన్సిల్ చేయాలి అంటే డెబిట్ సైడ్ రికార్డ్ చేసుకోవాలి. సో ద కంప్లీట్ జర్నల్ ఎంట్రీ ఈస్ షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్. Excess share application money adjusted with share allotment. Then journal entry is, sir, what is the journal entry? Share application account debit to share allotment account. So 1,000 shares into 4 rupees. The value is 4,000. Clear? Any doubts, Nana? All of you? So ఇది share application and allotment. Thereafter share allotment money మిగతాది రిసీవ్ చేసుకుంటాంగా మరి షేర్ అలాట్మెంట్ మనీ రిసీవ్ చేసుకుంటే జర్నల్ ఎంట్రీ ఏమవుతుందన్నా bank account debit to share allotment account because bank balance increases. As per modern approach, if any of the bank balance increases, it should be recorded debit side. Thereafter, share allotment is the accrued receipt. That accrued receipt should be cancelled. Whenever we cancel the debit aspect, it should be recorded credit side. The complete journal entry is here bank account debit to share allotment account. Share allotment money received. Journal entry ఏంటన్నా bank account debit to share allotment account. క్లియర్ అండి. సో ద వాల్యూ ఎంత సార్ ఇక్కడ ఎంత వాల్యూ రిసీవ్ చేసుకున్నామని తెలియాలి కదా. టోటల్గా 10,000 షేర్స్ ఇంటూ 5 రూపీస్ అంటే 50,000 రికవర్ చేసుకోవాలి. ఆ 50,000 రూపీస్లో అలాట్మెంట్ నుంచి అడ్జస్ట్ చేసిందంత అప్లికేషన్ నుంచి అడ్జస్ట్ చేసిందంతనా 4,000. ఆ 4,000 తీసేస్తే ఇంకా రిమైనింగ్ అంతా కూడా మనం రికవర్ చేసుకున్నట్టేగా. అంటే వాల్యూ ఎంతనా 46,000. Clear అండి? ఎనీ డౌట్స్ నానా? We are laughing. Thereafter, the next and very important one, which is we need to record the due entry for share calls. ఇక్కడ ఉన్నదల్లా ఒకటే ఏంటది ఫస్ట్ అండ్ ఫైనల్ కాల్. So we have to record the due entry for that. So what is the due entry అండి? Share first and final call account debit to share capital account. Here there is no securities premium involved in the share first and final call. So entire amount of 3 rupees should be transferred to share capital account. Clear?
due entry for share first and final call. Due entry ఏంటన్నా share first and final call account debit to share capital account. So total 10,000 shares. Each share first and final call is 3 rupees. So total 30,000. Clear, Andy? Clear. Thereafter, what we have to record? The share first and final call money received. Then what is the journal entry? Bank account debit to share first and final call account. Amount received. The journal entry is bank account debit to share first and final call account. Value 30,000. Clear, Andy? Any doubts, Rana? Okay, that's it. This is the accounting treatment అన్న. అండ్ ఇప్పటిదాకా మనం డిస్కస్ చేసుకున్న అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఏంటండి? ఫర్ ఎ కన్సిడరేషన్ ఆఫ్ క్యాష్ లో ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్ అట్ పార్ వాల్యూలో లంసమ్ అండ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ బేసెస్, అదే విధంగా ప్రీమియం లో కూడా లంసమ్ అండ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ బేసెస్, ఇవన్నీ డిస్కస్ చేసుకున్నాంగా. క్లియర్? ఎక్కడైనా కాల్స్ ఇన్ ఏరియాస్ గురించి మాట్లాడమన్నా అంటే ఇప్పటిదాకా మనం డిస్కస్ చేసిన అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో, ఇన్ దట్ ఎంటైర్ అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఆల్ ద అమౌంట్స్ విచ్ వర్ డ్యూలీ రిసీవ్డ్. క్లియర్ అండి? అంటే అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో అదంతా రిసీవ్ చేసేసుకున్నాము. దట్ మీన్స్ దెర్ ఈస్ నో కాల్స్ ఇన్ ఏరియాస్, ఈవెన్ దెర్ ఈస్ నో కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్ ఆల్సో. క్లియర్ అండి? అర్థమవుతుందా? దట్ ఇట్. సో అదే ఇక్కడ మనం రికార్డ్ చేసుకుందాం. ఏంటది? ద అబౌవ్ అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో అదంతా కూడా క్లియర్ ఆన్ అన్ అజంప్షన్ దట్ నో కాల్స్ ఇన్ ఏరియాస్. ఓకేనా అండి? ఓకే, టిల్ నౌ whatever the accounting treatment is discussed, assumed that no calls in areas. And calls in advance. Clear, Andy? Any doubts, Nana? That's it. Okay, and this is the ordinary accounting treatment for issue of shares. And now the next and very important one, which is involvement of calls in areas and calls in advance. And calls in areas, calls in advance involvement ఉంటే అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఏంటి అనేది చూద్దామన్నా. మరి అలా చూడాలి అని అంటే ఫస్ట్ మనకు తెలియాల్సింది ఏంటన్నా, కాల్స్ ఇన్ ఏరియాస్ అంటే ఏంటి, అండ్ దేర్ ఆఫ్టర్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ కాల్స్ ఇన్ ఏరియాస్ ఏంటి, ఆ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఎంత అనేది మనకు తెలియాలిగా. అవి తెలిస్తేనే మనం ఏం చేయగలం నాన్న, అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ అనేది డిస్కస్ చేయగలం. ఓకేనండి? మరి అది తెలియాలి అని అంటే వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ, యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. అంటే మీకు వీటి మీద నాలెడ్జ్ ఉంటేనే మనం అదంతా కూడా చూడగలం నాన్న. వీటి మీద నాలెడ్జ్ లేదు అని అనుకోండి, అవన్నీ మనం చూడగలమా? లేదుగా. సో అందుకని ఒక 5 minutes ఏం చేస్తారండి, ఇవంతా ఒకసారి చూడండి నాన్న. ఓకేనా?
What happened, guys? ఏమైంది? ఏం అవ్వలేదా? No? ఉన్నానా? సో ఇన్ కేస్ ఆన్లైన్లో ఎవరైతే చూస్తున్నారో వాళ్ళు కూడా ఈలోపు డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే మెసేజెస్ చేసేస్తారండి, అందుకని. ఓకేనా? Shall we? ఓకే. సో ఇప్పుడు దాకా మనం ఏదైతే డిస్కస్ చేసుకున్నామో దెర్ ఇస్ నో అసంప్షన్ దట్ కాల్స్ ఇన్ ఏరియాస్ అండి. అండ్ నా కాల్స్ ఇన్ ఏరియాస్ కూడా ఉండే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయిగా. సో దేర్ మే బి అ ఛాన్స్ ఆఫ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ కాల్స్ ఇన్ ఏరియాస్ అండి. సో అండ్ వీ షుడ్ డిస్కస్ ద అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఫర్ కాల్స్ ఇన్ ఏరియాస్ and interest on calls in areas అండి. But before we discuss the accounting treatment for calls in areas, first we need to understand the meaning of calls in areas. Sir, what is the meaning of calls in areas అండి? Amount which is not paid by the shareholder. అంతే కదా? Excellent. So it is absolutely true అండి. ఓకేనా? So calls in areas means the amount which is not paid by the shareholder. ఓకే, అంటే ఇంకా చెప్పాలి అని అంటే ద అమౌంట్ నాట్ పెయిడ్ బై ద షేర్ హోల్డర్ విచ్ ఈస్ డిమాండెడ్ బై ద కంపెనీ. అంటే కంపెనీ ఏదైతే డిమాండ్ చేసిందో, డిమాండ్ చేసిన అమౌంట్ పే చేయకపోతే దాన్ని ఏమంటాం? కాల్స్ ఇన్ ఏరియాస్ అని అంటాం. క్లియర్ అండి? సో జనరలీ దెర్ ఆర్ మెనీ ఆఫ్ ద ఇన్స్టాల్మెంట్స్ అండి. అందులో ఏమేమి ఉంటాయి సార్? అప్లికేషన్, అలాట్మెంట్, కాల్స్ అని అంటాం. ఓకేనా అండి? అప్లికేషన్ మనీ కంపల్సరీగా వాడు పే చేసేదే. బట్ ఇంకా రిమైనింగ్ ఏముంటాయి? అలాట్మెంట్, కాల్స్ మనీ. అంటే కాల్స్ ఇన్ ఏరియాస్ కూడా ఎక్కడ ఇన్వాల్వ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయన్నా? ఎయిదర్ ఇన్ ద అలాట్మెంట్ ఆర్ కాల్స్ మనీలో ఉండే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. క్లియర్ అండి? సో హియర్ ద కాల్స్ ఇన్ ఏరియాస్ విచ్ మే బి ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఎయిదర్ అలాట్మెంట్ ఆర్ షేర్ కాల్స్ మనీ. క్లియరా? అర్థమవుతుందా అండి? సో కాల్స్ ఇన్ ఏరియాస్ అంటే ఏంటన్నా? The amount not paid by the shareholder which is demanded by the company.
amount not paid by the shareholder which is demanded by company. క్లియర్ అండి. అండ్ మరి కాల్స్ ఇన్ ఏరియాస్ ఎక్కడ ఉండే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయన్నా? ఇట్ మే బి ఎయిదర్ అలాట్మెంట్ ఆర్ కాల్స్. Included or occurred either in allotment money or share calls money. అలాట్మెంట్ మనీలో అయినా సరే, కాల్స్ మనీలో అయినా సరే ఇంక్లూడ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి నాన్న. ఓకేనా అండి. ద నెక్స్ట్ అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్. సార్ మరి కాల్స్ ఇన్ ఏరియాస్ నేచర్ ఏంటి అనేది కూడా డిస్కస్ చేయాలిగా. సో ఇక్కడ కాల్స్ ఇన్ ఏరియాస్ అంటే అమౌంట్ నాట్ పెయిడ్ బై ద షేర్ హోల్డర్, అంటే అమౌంట్ నాట్ రికవరబుల్ ఫ్రమ్ షేర్ హోల్డర్ అని కూడా అనొచ్చుగా. అంటే దీని నేచర్ ఏమవుతుంది సార్? టెంపరీ లాస్ అవుతుంది మనం. దీని నేచర్ ఏమవుతుందండి? టెంపరీ లాస్ అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ రికవర్డ్ ఫ్రమ్ షేర్ హోల్డర్, అంటే షేర్ హోల్డర్ దగ్గర నుంచి రికవర్ చేసే అంత వరకు దీన్ని మనం ఏమంటాం? టెంపరీ లాస్ అని అంటామండి. క్లియరా? మరి లాస్ అని అంటే ఏ బ్యాలెన్స్ నానా? డెబిట్ బ్యాలెన్స్. ఓకేనా? ద నేచర్ ఆఫ్ కాల్స్ ఇన్ ఏరియాస్ ఈజ్ a temporary loss. ఎంతవరకు? అంటిల్ ద అమౌంట్ రికవరబుల్ ఫ్రమ్ షేర్ హోల్డర్. అంటిల్ ద అమౌంట్ రికవరబుల్ ఫ్రమ్ షేర్ హోల్డర్, అంటే షేర్ హోల్డర్ దగ్గర నుంచి రికవర్ చేసేంత వరకు ఇదేమవుతుందండి? టెంపరీ లాసే అవుతుంది. క్లియర్ అన్నా? ఎనీ డౌట్స్ అండి? ఎనీ డౌట్స్ అన్నా? సార్ మరి ఇక్కడ అమౌంట్ ఇప్పుడు రాలేదు, మరి ఫ్యూచర్లో అయినా వస్తుందిగా. ఇప్పుడు రాలేదు కానీ ఫ్యూచర్లో అయినా వస్తుందా లేదా నాన్న? మరి ఫ్యూచర్లో వస్తుంది అంటే ప్రాపర్ టైంకి రాలేదు, మరి ఫ్యూచర్లో వస్తుంది అంటే ఎంతో కొంత డిలే అయ్యిందా లేదా? మరి డిలే అయిన దానికి ఇక్కడ కంపెనీ ఏం చేస్తుంది సార్? ఇంట్రెస్ట్ అనేది రికవర్ చేసుకుంటారన్న. క్లియర్ అండి? ఫర్ ద డిలే ఆఫ్ టైం పీరియడ్ ఫర్ రికవరీ ఆఫ్ అమౌంట్ ఫ్రమ్ షేర్ హోల్డర్ ఎంటిటీ కెన్ రికవర్ అన్ ఇంట్రెస్ట్. మరి ఆ ఇంట్రెస్ట్ ని ఏమంటాం సార్? ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ కాల్స్ ఇన్ ఏరియాస్ అని అంటాం. క్లియర్ అండి? సో వన్స్ అగైన్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ కాల్స్ ఇన్ ఏరియాస్ అంటే ఏంటన్నా? ఇంట్రెస్ట్ రికవరబుల్ బై ద కంపెనీ. ఎవరి దగ్గర నుంచి? షేర్ హోల్డర్ దగ్గర నుంచి. ఎందుకు? కాల్స్ ఇన్ ఏరియాస్ ఉన్నాయి కాబట్టి. సో కాల్స్ ఇన్ ఏరియాస్ కోసం ఇంట్రెస్ట్ అనేది రికవర్ చేసుకుంటారు, దాని ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ కాల్స్ ఇన్ ఏరియాస్ అని అంటున్నాం. కంపెనీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో థింక్ చేస్తే ఆ ఇంట్రెస్ట్ రికవర్డా పెయిడా? రికవర్డ్గా. అంటే ఇంట్రెస్ట్ రికవర్డ్ నేచర్ ఏంటన్నా? ఇన్కమ్. ఇన్కమ్ అని అంటే అది నామినల్ అకౌంటేగా. క్లియర్ అండి? అర్థమవుతుందో చెప్పింది? సో వన్స్ అగైన్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ రికవర్డ్. వై యు లాఫింగ్ మేడం? The amount of interest recoverable from shareholder for calls in arrears. The amount of interest recoverable from shareholder for calls in arrears. SH అంటే షేర్ హోల్డర్స్ అన్న. దాన్ని ఏమంటున్నామండి? కాల్డ్ యాజ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ కాల్స్ ఇన్ ఏరియాస్. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ కాల్స్ ఇన్ ఏరియాస్ అండి. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ కాల్స్ ఇన్ ఏరియాస్? ఇన్కమ్, అంటే విచ్ ఈస్
నామినల్ అకౌంట్. నామినల్ అకౌంట్. క్లియర్ అన్నా? అర్థమైందా అండి? ద నెక్స్ట్ వన్, సార్ ఇక్కడ ఇంట్రెస్ట్ రికవర్ చేసుకోవాలన్నారు, బాగానే ఉంది. ఎంత ఇంట్రెస్ట్ రికవర్ చేసుకుంటాం సార్? ఎంత ఇంట్రెస్ట్ రికవర్ చేసుకుంటారు సార్ అంటే యాజ్ పర్ టేబుల్ ఎఫ్. ఓకే, టేబుల్ ఎఫ్ ఆఫ్ కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013, maximum interest on calls in arrears is 10% per annum. నాన్న maximum ఎంత అండి? 10% per annum. క్లియరా? maximum rate of interest is 10% per annum as per table F of Companies Act 2013. Clear andy? Clear anna? So that's it. This is a theory regarding to calls in arrears and interest on calls in arrears. Nana 6% అనేది interest on calls in advance as per Companies Act 1956. 1956 అండి. ఓకేనా? ప్రెసెంట్ 6 5 లేవండి, 10 12. ఓకేనా? మీరు ఇందాక 6 అని మాట్లాడడం విన్నా, అందుకనే. ఓకేనా? సరే అండి. సో ఇది మనకేంటన్నా థియరిటికల్ పార్ట్. మరి ప్రాబ్లమేటిక్ జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ జర్నల్ ఎంట్రీస్ డిస్కస్ చేయాలి కదన్నా. మరి జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ మనం రేపటి క్లాస్లో డిస్కస్ చేద్దాం మనం. ఎందుకు అని అంటే మీకు నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ప్రీవియస్ లేకుండా నేనైతే డిస్కస్ చేయలేనండి. అందుకనే ఒకసారి మీరేం చేస్తారన్నా చదువుకుని వచ్చేయండి అవి. అండ్ దేర్ బై మనం ఏం చేయొచ్చు, టుమారో వీ విల్ డిస్కస్ ద జర్నల్ ఎంట్రీస్ రిగార్డింగ్ టు కాల్స్ ఇన్ ఏరియాస్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ కాల్స్ ఇన్ ఏరియాస్. అది కాదన్నట్టు కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్ కూడా రేపే డిస్కస్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా అండి? ఇవి అయిపోయిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తాం సార్, వీ వుడ్ లైక్ టు డిస్కస్ ఫర్ ఫ్యూచర్ ఆఫ్ షేర్స్. ఓకేనా అండి? ఫర్ ఫ్యూచర్ ఆఫ్ షేర్స్ అనేవి డిస్కస్ చేస్తాం మనం. ఓకేనా అండి? ఆ టాపిక్ అయిపోయింది అనుకోండి, ఇంకా హ్యాపీ మనం ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేసేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? మరి ఇప్పుడు దాకా ఇవన్నీ డిస్కస్ చేస్తుంది ఏంటి, ఇవి కూడా ప్రాబ్లమ్సే. ఓకే, బట్ ఎగ్జాంపుల్స్ కింద మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం నాన్న. ఓకేనా అండి? అదే అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే 4 ప్రాబ్లమ్స్ ఇప్పటిదాకా మనం డిస్కస్ చేసుకున్నట్టు, బట్ అవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్ కింద. ఓకేనా అండి? ఎనీ డౌట్స్ టిల్ నౌ నాన్న? నో? ఓకే, థ్యాంక్. కెన్ ఐ టేక్ అ లీవ్?